হ্যালো, আমি সৈকতে থার্ড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, যেটা লাইফ প্রসেসের আন্ডারে পড়ছে এক্সক্রিশন ইন হিউম্যানস। তো প্রথমেই বলে রাখি, দিস ইজ অ্যান ইনিশিয়েটিভ বাই Rjee Tech and Tech Tutorials, and I am a biology faculty in Tech Tutorials. তো আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে যারা এই বছর বোর্ডস এক্সাম দিচ্ছে, তারা হচ্ছে আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স। তাদের জন্য, তাদের বেনিফিশিয়াল যাতে হয়, তো বেনিফিট যাতে হয় তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো। তো লেটস স্টার্ট টুডেস টপিক, দ্যাট ইজ এক্সক্রিশন ইন হিউম্যান। So what is excretion? Excretion is the basically removal of harmful waste from the body. Let me slide show it. Okay. Okay, so removal of harmful waste from the body is called excretion. Many wastes are produced during the various metabolic activities. So ব্যাপারটা যেটা হয় যে আমাদের বডিতে ডাইজেশন হয়, দেন রেসপিরেশন হয়, তো ডিফারেন্ট মেটাবলিক প্রসেসে ডিফারেন্ট মেটাবলিক ওয়েস্ট তৈরি হয়। সো এই যে ওয়েস্টগুলো অ্যাকুমুলেশন হয়, এই ওয়েস্টগুলো বডি থেকে রিমুভ করা ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি, কেননা এইগুলো লিথাল হয়ে যেতে পারে অর্গানিজমটার জন্য। সো দিস ইউ মে কল ইট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ এক্সক্রিশন ইন হিউম্যান। Now coming to the next slide, we are going to study human excretory system. We all know that the main excretory organ is a pair of kidneys in case of humans. তো এই কিডনি ছাড়াও ইউরেটার থাকে, যেটা হচ্ছে কিডনি থেকেই ইমার্জ আউট করে ইউরিনারি ব্লাডারে পৌঁছয়। আর ইউরিনারি ব্লাডারে একটা অ্যাম্পল অ্যামাউন্ট অফ ইউরিন যখন কালেক্ট হয়ে যায়, সেইখানে থেকে ইউরেথ্রার থ্রু দিয়ে এটা আমাদের বডির বাইরে বেরিয়ে যায়। তো এই একটা আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি, দিস পিকচার ইজ অফ হিউম্যান এক্সক্রিটরি সিস্টেম। এখানে লেফট কিডনি অ্যান্ড রাইট কিডনি, সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরেটারটা ইমার্জ আউট হয়ে ইউরিনারি ব্লাডারে এসছে, অ্যান্ড ইউরিনারি ব্লাডার থেকে এটা ইউরেথ্রার থ্রু দিয়ে বডির বাইরে এক্সক্রিট আউট করে যাচ্ছে। এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, এখানে একটা ভেনে কাভা থাকে আর একটা অ্যাওর্টা থাকে। এদেরকে আমরা রেনাল আর্টারি আর রেনাল ভেন বলেও বলতে পারি, কি রেনাল ভেন অ্যান্ড রেনাল আর্টারি তার থেকেই মানে ক্রিয়েট হচ্ছে ভেনে কাভা অ্যান্ড অ্যাওর্টার থেকে। নাও কামিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড, এর একটু ডিটেলড ইনফরমেশনস আছে অ্যাবাউট আওয়ার হিউম্যান এক্সক্রিটরি সিস্টেম। So mainly it is consist of a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra, যেটা আমরা আগের ছবিতেই দেখতে পেলাম। তো এই যে আমাদের যে মেন এক্সক্রিটরি অর্গান, দ্যাট ইজ কিডনি, এটা শেপটা হচ্ছে রেডিশ ব্রাউন। The right kidney is lower and smaller than the left kidney. It's slight, but মানে আছে যখন বলতেই হবে। Now from each kidney আমাদের কি হচ্ছে, ইউরেটারটা অ্যারাইজ করছে and two ureters meet at the urinary bladder. সো ইউরিনারি ব্লাডার কি একটা মাস্কুলার স্ট্রাকচার, যেটার মধ্যে ইউরিনটা স্টোর হতে পারে। এবার যেমন একটা বেলুনের মধ্যে একটা অ্যাম্পল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ধরতে পারে, মানে একটা স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ধরতে পারে, তার বেশি ওয়াটার যদি আমরা ভেতরে রাখতে যাই তাহলে ওটা বাস্ট আউট করে যাবে। তেমনি এখানে আমাদের যে ইউরিনারি ব্লাডারটা আছে, তাতে একটা অ্যামাউন্ট অবধি ইউরিন থাকতে পারে, তার বেশি ইউরিন হলে সেটা আর কি এক্সক্রিট আউট হয়ে যাবে। Now next up is the structure of kidney, যেটা আমাদের মেইন এক্সক্রিটরি অর্গান, সেটা স্ট্রাকচারটা কিরকম। So the outer surface is convex and inner surface is concave. ইনার সারফেসে কি আছে, একটা নচ আছে, হাইলাম।
সো এই যে হাইলামটা আছে, এই হাইলাম থেকে কিন্তু ইউরেটারটা ইমার্জ আউট করে। নাও ইনসাইড দ্য কিডনি দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে আউটার পার্টকে আমরা বলছি আউটার কর্টেক্স, অ্যান্ড ইনার পার্টকে আমরা বলছি ইনার মেডুলা। So medulla is divided into conical masses called medullary pyramids. So medullary হচ্ছে ইনার পার্ট, আর ইনার পার্ট থেকে পিরামিড ইমার্জ আউট করছে, and cortex extend in between the pyramids as renal column. So renal column তৈরি করছে হচ্ছে cortex, and that is also known as column of Bartini. And each kidney has nearly 1 million complex structures called neuron, which are the functional unit. Now coming to the functional units, আমরা যখন লাংস পড়েছিলাম আগের স্লাইডে, আমরা বলেছিলাম alveoli is the structural and the functional unit of lungs. So এখানে আমরা সিমিলার কথা নেফ্রনের ক্ষেত্রেও বলতে পারি যে নেফ্রন is the structural and the functional unit of kidney. সো বেসিক্যালি এটা রিলেশনটা হচ্ছে যে নেফ্রন, আমি যদি বলি নেফ্রন ইজ টু কিডনি ইজ ইকুয়াল টু অ্যালভিওলি ইজ টু লাংস, এটা আমরা বলতে পারছি। নাও কামিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড, এখানে আমি একটা টিএস অফ হিউম্যান কিডনি একটা দেখিয়েছি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে দিস ইজ দ্য রেনাল ভেন, দিস ইজ দ্য রেনাল আর্টারি, দিস ইজ দ্য ইউরেটার। ইউরেটারটা যেখান থেকে ইমার্জ আউট করছে এই জায়গাটাকে আমরা বলছি হাইলাম। এইগুলো হচ্ছে রেনাল পিরামিড, রেনাল পিরামিড থেকে রেনাল কলামস, আউটার কর্টেক্স থেকে রেনাল কলামস আসছে। দিস ইজ রেনাল মেডুলা, দিস ইজ রেনাল কর্টেক্স। সো দিস ইজ দ্য কমপ্লিট স্ট্রাকচার অফ কিডনি that is shown here. In the next slide, we have already learned the structure of kidney. Now coming to the structural unit of the kidney, that is known as nephron. So each nephron is a bit of easy. Each nephron consists of two parts, that is glomerulus and the renal tubule. Okay, so glomerulus with renal tubule, actually it is known as glomerulus and Bowman's capsule forms a Malpighian corpuscle. Okay, so Malpighian corpuscle and renal tubule are the main two basic parts of the nephron. Now coming to the Malpighian corpuscle, I have written on the second point, glomerulus along with Bowman's capsule is called as Malpighian body or renal corpuscle, or you can call it Malpighian corpuscles as you wish. Glomerulus is a tub of capillaries formed by afferent arterioles. So what happens actually, glomerulus is just a bunch of capillaries. Now that capillaries are placed just peripherically to the Bowman's capsule. The Bowman's capsule is a double-walled cup-like structure that surrounds the glomerulus. Just below the glomerulus, the renal tubule has three distinct regions. This renal tubule part has three distinct regions that are known as PCT or proximal convoluted tubule, loop of Henle's, ascending and descending both, and distal convoluted tubule or DCT. This is the whole structure of nephron. Now the next slide, how is urine formed inside our body, or the process of excretion? This is basically divided upon three steps, that is glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion. First up, glomerular filtration. Glomerular, from the name আমরা মানে আইডিয়া করতে পারছি এটা glomerulus করবে। So that's the thing. In this process, the excess fluid and waste products from kidney are filtered out of the blood into the urine collection tubules of the kidney and eliminated out of the body. Now on the next slide, the amount of filtrate produced by the kidneys every minute is known as glomerular filtration rate or GFR. এটা বেশ ইন্টারেস্টিং মানে ডেটা হচ্ছে যে ইন এ ডে আমাদের বডির মধ্যে প্রায় 170 লিটার্স অফ গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট
তৈরি হয়, বাট এক্সক্রিট আউট হয়, মানে আমরা যেটাকে ইউরিন বলি সেটা হয় 1.5 লিটার। সো এই 168.5 লিটার যে গ্লোমেরুলার ফিল্টার থাকে সেটা কিন্তু রিঅ্যাবসর্ব হয়। কোথায় রিঅ্যাবসর্ব হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের নেক্সট পয়েন্ট, দ্যাট ইজ টিউবিউলার রেসপিরেশন। টিউবিউলস মানে আবার নাম থেকেই আমাদের জানতে হবে যে রেনাল টিউবিউলস। এবার রেনাল টিউবিউলসে পিসিটি, হেনলি's loop and DCT. So it is the absorption of ions and molecules such as sodium ions, glucose, water that are essential to our body. সেইগুলো এখানে রিঅ্যাবসর্ব হয়ে যাচ্ছে। দেন কামিং টু দ্য সিক্রিশন, এখানে আমাদের কিডনিতে কিছু সিক্রিশন হয় টু মেনটেন দ্য ইকুইলিব্রিয়াম অফ অ্যাসিড, বেস অ্যান্ড এভরিথিং। সো সেই সিক্রিশনটা হয়। তো এখানে টোটাল 3টে পার্ট আছে। আচ্ছা, তো এইখানে আমাদের আজকের যে প্রসেসটা ছিল, মানে এক্সক্রিশনের পার্ট 1, যেটার মধ্যে আমরা কভার করলাম হিউম্যান এক্সক্রিশনটা পুরোটা, প্ল্যান্টেডটা নেই, প্ল্যান্টেডটা নেক্সট ভিডিওতে আসবে। সো দিস ইজ অল ফর টুডে। এগেইন আগের ভিডিওগুলোর মতনই আমি এই ভিডিওটার ডিসক্রিপশনেও একটা কুইজ দিয়ে দেব, যাতে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট নিজেদের ইভ্যালুয়েট করতে পারে যে হোয়ার দে স্ট্যান্ড আফটার দিস 10 মিনিটস of this class. Okay, so that's all for now. Thank you.